En el invierno de 1847, algo lego, al remoto, pueblo monteloso de Millbrook, Vermont, que atormentaria, a los sobrevivientes, por el resto de sus vidas. Lola Mobin, Samuel Hawthorne. Anques nombre no aparece, en ningún registro oficial anterior a aquella terrible noche de febrero. Cuando emergió de una ventisca que había cobrado 17 vidas en el condado de Windham, lo que la gente del pueblo descubrió sobre aquel hombre que hablaba de tierras lejanas las montañas, y demostraba un conocimiento médico que salvo a decenas durante un mortal brot de fiebre invernal. Sacudaria su fe en la naturaleza humana y revelaria verdades sobre la supervivencia que las mentes civilizadas se negaban a aceptar durante mista un siglo y 70 ecos. La Sociedad Histórica de Millbrook ha mantenido ciertos documentos bajo la ley fuera del alcance del público. Documentos que detallan no solo quién era realmente Samuel Hawthorne, sino lo que había hecho para sobrevivir en aquellos picos helados y en ms aterrador. Lo que continuó haciendo mucho después de su rescate la verdad sobre Samuel Hawthorne. Ow. No es solo una historia de supervivencia que salió mal. Es un testimonio de hasta donde puede caer un ser humano cuando la civilización se desmorona, y de cómo los monstruos pueden esconderse detrás de la máscara de salvadores mientras convierten lentamente a comunidades unidas a su retorcida filosofía de existencia antes de continuar con la historia de Samuel Hawthorne y el invierno que cambió Millbrook para siempre. Asegurate de subscriber y activar la campana de notifications. Por historias como esta profundicen en los secretos históricos imsoscuros de Estados Unidos. Y cuéntanos en los comentarios desde Estado nos escuchas. Por quizzes te sorprenda cuantas desaparitions similares ocurrieron en tu área durante aquellos durans. Inviernos de la década de Basiling. El patron de desaparitions misteriosas que siguió el camino de Samuel Hawthorne por Nueva Inglaterra afecto AMSD. 60 familias en 4 estados. Y las autoridades nunca conectaron los puntos. Hasta cuya era demasiado tarde. Los registros que estoy a punto de compartir. Cunego provienen de fuentes que nunca han sido digitalizadas. Nunca se han hecho públicas, y por una buena razón, contienen details sobre la naturaleza humana que la mayoría de las personas no están preparadas para enfrentar. Millbrook, Vermont, en 1847 era el tipo de lugar donde todos conocen los asuntos de todos o eso crean. Anidado en un valle entre las montañas verdes. Aproximadamente 40 millas al noreste de Bennington. El pueblo apenas alcanzaba las 300 almas. La mayoría agricultores, leñadores y sus familias. Que intentaban ganarse la vida con una tierra implacable. El asentamiento había sido fundado en bajo
Por veteranos de la guerra de independencia, que buscaban tierra barata y en novo comienzo, pero para la década de Itembaba Sisher. Sit. Había convertido nuna de esas comunidades olvidadas que existían en los huecos entre pueblos ms. Grandes, conectadas con el mundo exterior. Solo por caminos montañosos, traicioneros, que se volvían intransitables. Durante Nudat. El invierno. D184647. Había sido particularmente brutal. Contemporáneos, tan bajas que el doctor del pueblo, Ezekiel Putnam, un médico formado en Harvard Q, había legado a Millbrook en Ibasisen, buscando una vida simple tras perder su práctica en Boston debido a dudas de luego registró en su diario QL. Whisky se congelaba dentro de los boteles. Afuera por la noche el río Connecticut, que normalmente proporcionaba agua fresca al pueblo y una ruta para mercancías comerciales, había congelado hasta una profundidad de 4 pies para enero. Incluso los lugarelos ms. resistentes, hombres, como el inmigrante, Norigo, Henrik Bergstrom, que había sobrevivido inviernos en el círculo ártico. Hablaban de esa temporada como algo diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado. El corazón del pueblo era Main Street. En Lodesel, en verano, y en paramo, helado en invierno. Bordedo por la tienda, General de Jeremiah Prescott. Un edificio de madera de 2 pisos que servía como la principal fuente de suministros de la comunidad centro extraoficial de noticias. Prescott, un comerciante astuto que se había mudado desde Connecticut en 1839, lavaba registros meticulosos de cada transacción y cada pedazo de chisme que pasaba por su establecimiento. Sus libros de contabilidad más tarde se convertirían en evidencia crucial para entender el alcance de la influencia de Samuel Hawthorne sobre la comunidad de Millbrook. C. Teens, ms texto, envialo, y sigo traduciendo, la posada, administrada por la viuda Abigail Forrest, se encontraba en el extremo oriental de Main Street. La señora Forrest, cuyo esposo había muerto en un accidente de tala 3 años antes, mantenía habitaciones para los viajeros ocasionales que se encontraban varados en Millbrook durante sus trayectos por las montañas. Su posada también servía como el centro social informal del pueblo, donde agricultores y leadores se reunían en las noches de invierno para beber whisky de maíz, jugar las cartas, y compartir noticias del mundo exterior de la modesta iglesia blanca, donde el reverendo Isaiah Greenfield ofrecía sermones a congregations cada vez más reducidas, dominaba la plaza del pueblo. Greenfield, un severo ministro congregacionalista educado en Yale. Millbrook, A. Millbrook, en 1844, Consueños de Construido, una salada comunidad cristiana en la frontera salvage. Sin embargo, para el invierno de 1847, en su congregación luchaba con dudas mucho más profundas que los desafíos habituales de la vida en la frontera. Las dudas realidades de sobrevivir en un lugar tan aislado estaban poniendo a prueba
la fe de todos, en la providencia divina, dat la mayoría de las familias vivían en casas de madera sencillas, calentadas con la leña que podían reunir, antes de que las nevadas volvieran, los bosques inaccesibles. Los residentes más prosperos, como Thomas y Grace Thornberry, que poseían la granja más grande del valle, y empleaban a varios hombres del lugar como trabajadores temporales, tenían casas de 2 pisos con múltiples chimeneas y sótanos para almacenar alimentos conservados. Los Thornberry tenían 3 hijos, Sarah de 12 años, que ayudaba con las tareas del hogar. Mary, de años conocida por su viva curiosidad sobre todo lo que la rodeaba, y el pequeño William, de apenas 5 años, y el encanto de los ojos de su madre, para febrero de 1847. Millbrook estaba pasando por dificultades que iban más allá de los penurias comunes de un invierno duro. La comunidad ya había perdido a 5 residentes debido al frío y a las enfermedades. El viejo Henrik Bergström, el leador noruego, que había sido encontrado congelado en su cabana, después de que la chimenea colapsara durante una tormenta de nieve enero, había sido querido por los niños por sus historias de trolls y auroras boreales. El bebé de Margaret Fairchild había muerto de pneumonia a pesar de los mayores esfuerzos del Dr. Putnam, dando a la joven madre en un estado de dolor tan profundo que apenas hablaba con nadie. Lo más preocupante era la creciente escasez de alimentos y suministros médicos. Los últimos carros de provisions habían llegado a finales de noviembre y nadie esperaba ayuda hasta que el deshielo de la primavera abriera los pasos. Los suministros médicos del Dr. Putnam estaban casi agotados. La quedaban sus últimas botellas de laudanum y quinina. Y sus instrumentos quirúrgicos mostraban señales de desgaste que lo ponían cada vez más ansioso incluso para realizar procedimientos básicos. La gente empezaba a susurrar sobre el invierno maldito que parecía haberse sentado sobre su pequeña comunidad como un sudario funerario. Y algunos de los residentes más ancianos hablaban en voz baja sobre abandonar Millbrook por completo cuando llegara la primavera. Fue en este mundo desesperado y aislado donde Samuel Hawthorne emergió de la tormenta, trayendo consigo conocimientos y suministros que parecían demasiado buenos para ser verdad, y, como los habitantes del pueblo descubrirían, lo eran. 18 de febrero de 1847, la fecha está grabada en la memoria de cada familia, lo que vino a lo que vino después. Registrada no solo en los diarios médicos del Dr. Putnam, sino también los diarios personales de al menos 6 residentes que documentaron los estragos, cesos que comenzaron. El joven Timothy Prescott, el hijo de 14 años de Jeremiah, fue el primero en ver la figura que descendía, tambaleando por el sendero de la montana, en medio de una ventisca que ya había enarrado
3 Pies de Neve, Nueva en el Valle, desde el amanecer, el chico estaba revisando las ventanas traseras de la tienda en busca de danos por hilo cuando vio lo que parecía un cadáver ambulante. Recórdala, conta la furia. Blanca de la Tormenta, El Primer, Instinto de Timothy, Few de Carter. La figura como una alucinación provocada por mirar demasiado tiempo la nieve aramalanada. Pero mientras observaba, la silueta se definió en una forma inconfundiblemente humana. La figura se movía con propósito, siguiendo el sendero, serpentín TQ, bajaba desde las cumbres altas con teens la siguiente part. Enviala y la traduzco. Con una seguridad que parecía imposible en tales conditions. La mayoría de los viajeros atrapados en ventiscas vagabond sin rumbo, cada vez más desorientados, hasta que colapsaban por agotamiento o exposición. Pero esta persona caminaba como si siguiera un mapa que solo él podía ver. El muchacho llamó a su padre y en cuestión de minutos la mitad de los hombres del pueblo se habían reunido en la tienda de Prescott para observar el acercamiento del desconocido. Lo que vieron desafiaba su comprensión de lo que era posible en tal clima. La figura caminaba erguida contra unos vientos que doblaban los árboles casi horizontalmente. Su paso era firme, sin prisa, como si estuviera dando un tranquilo paseo en un clima agradable en lugar de enfrentarse a unas conditions que ya habían matado a varios viajeros ESINVIER. No. Samuel Hawthorne Lego. A las puertas de la muerte. Eso parecía letters. Su ropa era extraga, hecha de materials que la gente de Millbrook jamás había visto. La prenda exterior parecía ser un abrigo o capa larga confeccionada con lo que parecía piel tratada de algo animal. Pero la textura no se parecía a ningún cuero que los granjeros y cazadores lo calzaron. Era gruesa casi con apariencia de armadura. Y parecía repelar la nieve en lugar de absorberla debajo la baba, lo que parecía ropa por capas, hecha de una tela extremamente tedea que a veces parecía casi metálica bajo cierta luz das susbotas eran quizá el aspecto desconcertan de su apariencia. Estaban construidas de un modo que dejaba huellas peculiares en la nieve. Profundas de lo que harían unas botas comunes, con un patrón distintivo, que incluya lo que parecen ser tachuelas o clovos metálicos dispuestos en desegos geométricos. El Dr. Putnam distribuyó estas huellas en su diario, señalando que no se parecen a ningún calzado fabricado en Nueva Inglaterra ni a ningún patrón europeo con el que este familiarizado. Las botas parecen diseñadas específicamente para atravesar terrenos difíciles en clima extremo, lo que sugería a nivel de artesanía y conocimiento especializado que no coincidía con la afirmación de Hawthorne de provenir de una simple comunidad montañosa, pero fue su estado físico lo que primero inquietó verdaderamente a la gente del pueblo,
a pesar de haber vagado, supuestamente. Por una ventisca, mortal durante lo cual afirmo, eran muchos días, y noches caminando, a través de la muerte blanca. No mostraba ninguno de los signos de congelación, severa que debieran haber reclamado sus dedos de manos y pies. Sesmagillas, Esteban, enrogecidas, por el frío, ses. Extremidades, Esteban perfectamente intactas. Sus movimientos eran fluidos y coordinados. Y su habla era clara y articulada. El Dr. Putnam lo examinó a fondo y encontró esto tan notable que escribió extensamente sobre el tema. Teorizando que Hawthorne debía haber tenido acceso a refugio y suministros adecuados. Mucho más recientemente de lo que su historia sugería, el hombre en se era alto y delgado, superando los 6 pies de estatura, con un cabello oscuro salpicado prematuramente de blanco, aunque no aparentaba más de sensual ecos. Su constitución sugería alguien acostumbrado al trabajo físico y a condiciones duras. Sus manos estaban calosas y marcadas por cicatrices. Sus hombros anchos por ecos de cargar pesos pesados, sus piernas poderosas por caminar. Largas distancias en terrenos complicados. Pero era su rostro lo que la gente recordaba con mer. Claridad. Sus facciones eran afiladas, con pómulos altos y una nariz prominente que la daba an aire casi depredador. Su piel estaba curtida pero sana, sin la palidez ni los signos de desnutrición que cabría esperar de alguien que había sobrevivido en la naturaleza. Lo más memorable eran sus ojos, un azul pálido que parecía casi incoloro, biocierta, los como hilo sobre aguas profundas. La forma en que miraba a la gente los hacía sentir profundamente incómodos, como si los estuviera evaluando para algo que no podían comprender. Los niños lo encontraban fascinante. Del mismo modo en que podrían sentirse atraídos por un animal peligroso, mientras que los adultos sentían instintivamente la necesidad de mantener distancia. Varias residencias describieron más la inquietante sensación de que Hawthorne estaba catalogando todo lo que veía, memorizando la disposición de sus hogares, las rutinas de sus familias, las oraciones y si teens la siguiente part. En Viala la traduzco. Las jerarquías dentro de la comunidad. Cuando habluba, lo hacía en inglés perfecto, pero con un acento que nadie. Millbrook pedía letters no era británico, aunque tenía algunas similitudes en la pronunciación. No era alemán ni escandinavo, aunque había ciertos matices, influencias. El Dr. Putnam, quien había viajado extensamente antes de establecerse en Vermont, lo describió como un acento que parece tomar prestado de muchas fuentes sin pertenecer a ninguna. El vocabulario de Hawthorne era amplio y precio, lo que sugería una educación formal, pero ocasionalmente usaba palabras o phrases que parecen arcaicas o simplemente desconocidas para sus oyentes su historia. Cuando finalmente la contó, era tanto convincente como profundamente perturbadora. Afirmaba venir de los grandes.
De volas donde el sol brilla de manera distinta y los estaciones seguan patrones imsa antiguas. Cuando se le presentaba para obtener details específicos sobre esa tierra natal, se volvía evasivo, hablando de mi gente y de la patria al otro lado de los campos, donde los viejos caminos anguian a los sabios. Describía una comunidad que vivía en armonía con los aspectos emesdoros de la naturaleza, donde la supervivencia dependía no de lucha contra la naturaleza salvage, sino de comprender sus ritmos mis profundos, y aceptar sus crueldades necesarias, los niños lo encontraban fascinante, reuniéndose a su alrededor cada vez que hablaba para escuchar sus historias de lugares distantes y costumbres extrañas. Los adultos lo encontraban profundamente inquietante, pero no podían articular exactamente por qué. Había algo en la forma en que se movía, en la manera en que observaba todo a su alrededor, en la forma en que sus ojos pálidos parecen ver a través de las personas en lugar de simplemente mirarlas, que desencadena una alarma instintiva en cualquiera que pasara de unos minutos en super NCIA. Sin embargo, el aspecto perturbador de la legada de Samuel Hawthorne fue lo que traía consigo en un bolso de cuero que nunca se separaba de él. Una bolsa hecha del mismo material extraño y resistente al clima que su ropa guardaba, lo que él llamaba sus medicinas y herramientas de supervivencia. El contenido de esta bolsa se convertiría más adelante en la fuente de las peores pesadillas del pueblo. Pero en esos primeros días, desesperados como estaban por cualquier tipo de ayuda, los habitantes de Millbrook recibieron lo que parecía una intervención divina en su hora emsucira aquella primera noche. Mientras Hawthorne se sentaba junto al fuego en la posada de Millbrook, calentándose con una taza del café más fuerte de la señora Forresque, comenzó a demostrar el conocimiento que lo volvería indispensable para la comunidad. La joven Sarah Thornberry empezó a toser violentamente un síntoma que había empeorado durante la última semana y que tenía al Dr. Putnam preocupado por una posible tesis. Hawthorne escuchó atentamente el sonido y diagnostica de inmediato el problema como una infección respiratoria causada por respirar demasiado humo de chimeneas mal ventiladas data su misterioso satchel seco un pequeño frasco que contenía en líquido oscuro que olía a agullas de pino y a algo dulce y orgánico que nadie pudo identificar. Instró a Sarah a tomar solo 3 gotas mezcladas con agua tibia antes de acostarse. Nuna hora, su tus había disminuido notablemente. Por la mañana respiraba con normalidad por primera vez en semanas. La noticia de esta cura milagrosa se difundió por Millbrook como un incendio forestal y para el final del primer da completa de Samuel Hawthorne en el pueblo.
La mitad de la comunidad estaba formada afuera de la posada. Esperando alivio para diversos delinches que los habían estado tormentando durante el duro invierno en cuestión de días desde su llegada. Samuel Hawthorne se había establecido como el segundo médico no oficial de Millbrook, aunque sus métodos eran completamente distintos de cualquier cosa que la gente del pueblo hubiera presentado antes. El Dr. Putnam, inicialmente escéptico de cualquiera que afirmara tener conocimientos médicos sin formación formal, terminó sintiéndose impresionado, aunque a regañadientes, por la habilidad diagnóstica del extremo y la efectividad de sus tratamientos. Hawthorne podía diagnosticar enfermedades de un vistazo, identificando conditions que habían desconcertado a Putnam durante semanas. Sabía exactamente que herbas recoger, incluso en pleno, encontrando de alguna manera plantas medicinales eneradas bajo pies de nieve. Y, lo más extraordinario, sus tratamientos funcionaban con una eficiencia que rezaba lo milagroso. Cuando la pequeña Sarah Thornberry desarrolla lo QL, Dr. Putnam temía que fuera tisis. La misma enfermedad que había matado a 3 personas en Millbrook el invierno anterior. Hawthorne preparó en extrago brebaje que implicaba hervir ciertas races con lo QL afirmaba que era carne preservada de animales de montaña, preparada según las antiguas tradiciones de mi pueblo. El proceso tomó varias horas y requirió ingredients que Hawthorne sacaba de varios recipientes en su aparentamen. Gatable bolsa de cuero. El olor que emanaba de su olla era diferente a todo lo que la gente del pueblo había experimentado. Dulce y enfermizo con un trasfondo que recordó a varios residentes la ocasión en que el cuerpo de Henrik Bergstrom no fue encontrado durante casi una semana después de que la chimenea de su cabana colapsara. La señora Forresque, que se enorgullecía de su conocimiento sobre cocina y conservación de alimentos, no pudo identificar ninguno de la preparación de Hawthorne. Cuando le preguntó sobre sus ingredients, el sonrió misteriosamente y explicó que su gente había desarrollado esas técnicas de preservación a lo largo de muchas generaciones, sobreviviendo en las condiciones más duras de los montañas, as la medicio funcionó. Sarah se recuperó por completo en 100 días. Aunque se quejaba de pesadillas vividas líneas de nieve y hoyos hambrientos observándola desde lugares oscuros, describió sueños caminando por pasajes blancos interminables, donde figuras sombrías la llamaban en lenguajes que no entendía, cremeciendo calor y comida si solo se unía a ellos en su festín sagrado. Su madre, Grace Thornberry, estaba tan agradecida por la recuperación de su hija que insistió en que Hawthorne se quedara en la habitación de invitados de la familia, encima de la cocina, a pesar de las reservas de su esposo, Thomas. Sabra aloya a un desconocido del que sabían tan poco. Few. Grace Quyon primero notó los hábitos peculiares de Hawthorne. Y comenzó a documentar los encartes
de rigidas, a su hermana, en Albany. Cartas que nunca fueron enviadas. Pero que fueron preservadas en los archivos de la familia Thornberry y proporcionaron pruebas. Gales parellas investigados posteriores. Hawthorne nunca dormía. MSD 203 horas agadas. Y simprica, ano du atento. Como si esperara que algo viniera a buscarlo. Se despertaba, veras veces cada noche. Y pasaba largos periodos, sentado, inmóvil, junto a la ventana. Mirando hacia el pasaje cubierto de nieve con una intensidad que hacía que Grace sintiera profundamente incómoda. Desapareció durante horas en medio de las peores tormentas. Alegando que necesitaba reunir ciertos plantos y materials para sus medicinas. Estas expediciones parecen imposibles, dadas las condiciones del clima. Vientos que hacían peligroso que incluso los montañeses experimentados se alejaron demasiado del refugio. Temperaturas que podían matar a una persona desprevenida en cuestión de horas. Sin embargo, Hawthorne regresaba de estos misteriosos viajes con sus extras, botas, apenas, mojadas y cargando objetos que no deberían haber estado disponibles en los bosques de Vermont durante Linder. LARNO. La carne fresca. Era loems. Decertain de sus adquisitions. Mientras los cazadores locales no habían visto animales por semanas y sobrevivían con provisions preservadas de la temporada de caza otoñal. Hawthorne regresaba regularmente con lo que Afirmaba eran conejos, cervos y otros animales del bosque que había atrapado o cazado en sus excursiones. La carne parecía fresca y estaba hábilmente preparada, cortada en portones precisos que él afirmaba eran métodos tradicionales aprendidos de su pueblo, perveros de los cazadores, ms. experimentados del pueblo notaron que los cortes no se habían del todo correctos. La estructura se parecía equivoca para los animales que Hawthorne decía que provenían. Y la carne misma tenía una textura y un color que no coincidían con lo que conocen de la fauna local. Dr. Putnam, cuyo entrenamiento médico había incluido cierto estudio de anatomía, se volvió cada vez más suspicaz respecto a la carne de caza de Hawthorne. Durante uno de sus exámenes de las porciones que Hawthorne utilizaba en sus medicinas, Putnam notó lo que parecen ser cortes de carne que se veían notablemente similares a tejido muscular humano. Cuando planteó esta preocupación a Hawthorne, el extrago río y explicó que su gente había desarrollado técnicas para preparar carne que podían hacer tiernos y nutritivos, incluso a los animales imsturos de entender. Dr. Dio Hawthorne con su sonrisa inquietante. Que la supervivencia en la verdadera naturaleza requiere abandonar las actitudes delicadas de la sociedad civilizada. Mi pueblo aprendió. Hace mucho que la carne es esencialmente la misma. Proporciona los nutrientes necesarios para sostener la vida sin importar su origen. Lo importante es la preparación adecuada y actitud espiritual con la cuno consume lo que la naturaleza ofrece. Grace lo encontró una mañana limpiando cuidadosamente lo que parecía
Sir un relicario de plata de mujer, puliendolo con un pano suave, mientras tarareaba una melodia, que ella nunca había escuchado, pero que resultaba inquietamente familiar. La melodia era simple pero profundamente perturbadora. Con un ritmo que la recuerdo los cánticos fúnebres que había escuchado de niña letters. Cuando preguntó por el relicario, el sonrió con esa inquietante, y dio pertenecia a una querida amiga de mi hogar, que no pudo hacer el viaje, pero cuyo espíritu via siempre conmigo. Pero grace podría haber llorado que había visto mismo relicario antes en el cuello de Rebecca Henley, la esposa del comerciante James Henley, quienes habían desaparecido junto con su esposo durante un viaje o otoño anterior. Los Henley habían estado viajando por los pasos de montaña cuando una tormenta temprana los atrapó. Y a pesar de extensas buscadas por parte de los autoridades locales, jamás se encontró rastro alguno de ellos. El relicario era distintivo de plata con un intrincado diseco floral que la abuela de Rebecca había traído de Irlanda. Grace lo había admirado muchas veces cuando los Henley visitaban Millbrook por provisiones del extrago. Se convirtió en una fuente llena de inquietud para la familia Thornbury. Sonidos extraños provenían de ella por las noches. Suaves ruidos de respiro, como si alguien trabajara con herramientas pequeñas, ocasionalmente interrumpidos por lo que sonaba como llanto ahogado o gemidos. Los sonidos eran tan tenues que podrían haberse atribuido al crujido de la madera o al viento pasando por las paredes, pero seguían patrones que sugerían actividad deliberada en lugar de fenómenos naturales cuando el esposo de Grace Thomas finalmente reunió el valor para preguntar por los sonidos. Hawthorne explicó que estaba trabajando en mapus para guiarme de regreso a casa cuando llegue la primavera y en diarios para registrar la sabiduría que he aprendido durante mi tiempo entre su gente. Mostró a Thomas de Bullos, elaborados sobre lo que parece ser piel de animal tratada, marcados con símbolos y anotations de races que no tenían sentido para nadie en Millbrook. Los mapas eran increíblemente detallados, mostrando características topográficas, patrones climáticos, y rutas de viaje a través de un terreno que parece mucho más extenso que cualquier cosa visible desde Millbrook. Pero los mapas contaban una historia inquietante para cualquiera que mirara lo suficientemente de cerca como para comprender sus implicaciones. De Taliban cada camino a través de las montañas circundantes, cada cueva y refugio, cada lugar donde una persona podría buscar protección durante una tormenta en ms preocupante, incluyen anotations en un idioma que ninguno de los habitantes del pueblo podía leer, marcando ciertos lugares con símbolos que parecen inquietantemente marcas de conteo. Algunas áreas estaban marcadas con lo que parecen meros, lo que sugería que Hawthorne estaba lavando la cuenta de algo, o de alguien el Dr. Putnam, que curiosidad
por los métodos de Hawthorne, había evolucionado hacia una sospecha genuina. Comenzó a levar sus propias notas, detalladas sobre el comportamiento de su colega y los efectos de sus tratamientos en la gente del pueblo. Lo que documento se convertiría stard en evidencia crucial para comprender la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo en Millbrook. El primer patron inquietant, Q. Putnam, noto fue en la forma en que los pacientes de Hawthorne respondían a sus tratamientos. Si bien los efectos inmediatos eran siempre positivos, los síntomas de separación, la fuerza regresaba. La sala general mejoraba dramáticamente. También había cambios sutiles en el comportamiento, que se hacían evidentes.